find it in the end. YouTube lo vastadandi. Yeah. Okay, so as Mallareddy mentioned, like Qlik Sense is the one of the business intelligence tool, BI tools. So along with the Tableau and Power BI, Qlik is also the leading BI tool in the market right now. Manaki endante what exactly the difference between Tableau and Power BI, comparing these two with the Qlik Sense. Why Qlik Sense is the one of the and becoming the BI lead from the last 10 years nunchi almost it's on the leading position. 2009 nunchi Qlik manaki leading position lone undi. It's a very old organization. It's almost like 1993 నుంచి మనకి కంపెనీ ఉంది, ఇది టూల్ ఉంది. ఎర్లియర్ గా దీన్ని క్లిక్ వ్యూ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇది 2015 నుంచి దే ఇంట్రడ్యూస్ ది క్లిక్ సెన్స్ టూల్. ఇట్స్ న్యూ టూల్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ టూల్స్. క్లిక్ వ్యూ, క్లిక్ సెన్స్ బోత్ ఆర్ మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ వైజ్ చూస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ కోడింగ్ వైజ్ కంప్లీట్లీ సేమ్. క్లిక్ వ్యూలో ఎలా రాస్తామో కోడింగ్ క్లిక్ సెన్స్ లో అలా రాస్తాము. క్లిక్ సెన్స్ లో రాసే కోడే క్లిక్ వ్యూలో రాస్తాం. బట్ చార్ట్స్ వైజ్ మాత్రం దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే యూఐ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా వాళ్ళు చేంజ్ చేశారు. యూఐని వాళ్ళు ఎర్లియర్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్, అంటే క్లిక్ వ్యూలో వాళ్ళు .NET వాడుతుంటే క్లిక్ సెన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ HTML బేస్డ్ టూల్. సో మీకు చూపిస్తాను డిఫరెన్స్, లైక్ ఐల్ షోకేస్ దట్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం కాని వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉంటే ఇట్స్ లైక్ అబౌట్ ఒక డాటాని ఒక కన్వర్టింగ్ ది రా డాటా. రా డాటా అంటే ఏంటి అంటే మనకి అన్నిసార్లు డాటా అనేది ఒకే ఫార్మేట్ లో ఉండదు, కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ లో వస్తుంది డాటా అనేది. ఐల్ టెల్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వెల్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాటాస్ ఉంటాయి మనకి. కొన్ని ట్రాన్సాక్షనల్ డాటాస్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీ సెకండ్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ డాటా ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ ద డాటా ఈజ్ నాట్ ఇన్ ది కరెక్ట్ ఫార్మేట్. అంటే మనకు రిపోర్టింగ్ చేయాల్సిన ఫార్మేట్ లో డాటా అనేది మనకి అవైలబుల్ గా కొన్నిసార్లు ఉండదు. సో అటువంటి రా డాటా అన్నిటినీ కూడా వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దాట్ ఇన్ టు ది మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై సర్టెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 15 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై దోస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దీస్ రా డాటా ఇన్ టు ది మీనింగ్ఫుల్ విజువలైజేషన్స్. ఇలా మనకి ఒక టేబుల్ లా ఉన్న డాటాని ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్లో కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ డాటా ఉంది అనుకుందాం. ఈ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డాటాని వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్స్ నాట్ అ ఈజీ థింగ్. అదే మీరు దాన్ని చార్ట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి, ఐదర్ ఆఫ్ దీస్ చార్ట్స్, ఇంకా చాలా ఉంటాయి, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది చార్ట్స్ ద పీపుల్ యూజింగ్ దిస్. ఈ చార్ట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై సెటన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ద డాటా విల్ బి వెరీ క్లీన్ అన్నమాట. అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద డాటా ఫస్ట్. ఆ క్లీన్ చేసిన డాటాతో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ది విజువలైజేషన్ విచ్ విల్ గివ్ ది హై లెవెల్, విచ్ విల్ గివ్ ది లైక్ డీటెయిల్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దర్ బిజినెస్ అండ్ దే విల్ టేక్ ది డిసిజన్స్. సో మన ఒక డాటాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఎక్సెల్ లో ఒక డాటా ఉంది, ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఈ 1 lakh రికార్డ్ ని నేను ఎక్సెల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఎవ్రీ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళి చూడాలి అంటే ఈ డాటాని దే విల్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతమందిలో ఎక్కడ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది, ఐ వాంట్ టు షోకేస్ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియా ఏంటి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనకి ఒక లాక్స్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ లో లాక్స్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉన్నాయి. అందులో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న సిటీ ఏంటి, తక్కువగా ఉన్న సిటీ ఏంటి. ఇప్పుడు ఇలా టేబుల్లో చూపించామనుకోండి అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని, దే ఆర్ లైక్ ఇట్ లిటిల్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉంది అనేది దే హ్యావ్ టు గో త్రూ స్టెప్ బై స్టెప్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. అదే మీరు చార్ట్ లో చూపించారనుకోండి, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై చార్ట్ కానీ బార్ చార్ట్ కానీ, బార్ చార్ట్ అయితే ఇంకా ఈజీగా చూపిస్తుంది మనకు. ఆ బార్స్ ని బట్టి బార్ హై ఉంది అంటే విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది అని, బార్ కొంచెం చిన్నగా చూపించింది అనుకోండి దట్ విల్ బి లో, అక్కడ ఆ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ తక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు జంప్ ఇన్ టు ఆల్ ది డాటా. I'll showcase that in the demo session.
సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది రా డేటా. సో యాస్ ఐ మెన్షన్, రా డేటా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అంటే మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన డేటానే వస్తది అన్న గ్యారంటీ లేదు. మీకు డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే డేటా అయితే ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ ఫార్మాట్‌లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటది. బట్ వెనెవర్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ లెట్స్ సే ఫ్రమ్ ది ఫేస్‌బుక్ నుంచి తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అనలైజ్ యువర్ ఫేస్‌బుక్ ఆర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఆర్ లింక్డ్ఇన్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ కంపెనీ అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. కొన్ని ట్విట్టర్‌లో నుంచి వాళ్ళ డేటాను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతది అంటే కొన్ని సెర్టైన్ ఫీల్డ్స్ కామన్‌గా ఉంటవి. బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు కామెంట్ సెక్షన్, ఫేస్‌బుక్ గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ గాని, లేదంటే ట్విట్టర్ లాంటి సైట్స్‌లో నుంచి మీరు కామెంట్స్‌ని అనలైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. కామెంట్స్ అనేవి అందరూ ఇంగ్లీష్‌లో రాయరు. ఇప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు కొంతమంది తెలుగులో రాస్తారు కామెంట్స్. తమిళియన్స్ తమిళ్‌లో రాస్తారు. మలయాళీస్ మలయాళంలో రాస్తారు. కొంతమంది హిందీలో రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ కామెంట్స్ అనేవి ఓన్లీ ఆ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతాయి. నో వన్ ఫ్రమ్ ది అదర్ స్టేట్స్ కెనాట్ అండర్‌స్టాండ్. సో నా బిజినెస్, నాది యూఎస్‌లో ఉంది బిజినెస్. ఐ వాంట్ టు అండర్‌స్టాండ్ ది పాజిటివ్ కామెంట్స్ అండ్ నెగెటివ్ కామెంట్స్. ఐ వాంట్ టు డివైడ్ దోస్ కామెంట్స్. నేను ఒక పోస్ట్ పెట్టాను ట్విట్టర్‌లో. ఇప్పుడు నాకొచ్చిన కామెంట్స్‌లో పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఏంటి? నెగెటివ్ కామెంట్స్ ఏంటి? ఐ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇట్స్ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డాటా. అంటే మీకు ఒకటే ఫార్మాట్‌లో డాటా వస్తే దట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్డ్ డాటా. మీకు ఆ ఫార్మాట్‌లో కాకుండా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్‌లో డాటా వస్తుంది అంటే దెన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డాటా. ఈ అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డాటా అనేది మనకి మేజర్‌గా లైక్ ఆన్‌లైన్ సోర్సెస్ నుంచి, సోషల్ మీడియా సైట్స్ నుంచి గాని, లేదంటే వి విల్ హావ్ ది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్, జేసన్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో అదే స్ట్రక్చర్డ్ డాటా అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఉంటది. ఆ డేటాబేస్‌లో దే సెట్ అప్ ది ఎవ్రీథింగ్. సో ఆ సెటప్ అయిన డాటా నుంచి ఆల్రెడీ సెటప్ అయి ఉంటది కాబట్టి ఇట్స్ కమ్ ఇన్ ది సేమ్ ఫార్మాట్. సో అటువంటి డాటాను తీసుకొని వర్క్ చేయడం. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్‌లో యూ విల్ వర్క్ ఆన్ దీస్ 2 థింగ్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్డ్ డాటా, దేర్ విల్ బి నో ఇష్యూస్. మీకక్కడ ఎంత పెద్ద వర్క్ ఏమో అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది థింగ్స్ యూ హావ్ టు డూ ఇట్ ఈజిలీ. But when it comes to unstructured data, you have to make a lot of differences. I'll show you that in the coming slides as well. You will understand it. So let's understand with a easy one example here. Let's say I have this table. Okay. సో ఒక టేబుల్‌లో నాకు ఒక ప్లేయర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. లైక్ ప్లేయర్ నేమ్, వాళ్ళ ఎన్ని మినిట్స్ వాళ్ళు ప్లే చేశారు, ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి, రీబౌండ్స్ ఎన్ని, అసిస్ట్స్ ఎన్ని అని చెప్పేసి ఒక టేబుల్‌లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్లేయర్‌లో చూస్తే ఇట్స్ సేమ్ ఫార్మాట్. ఫ్రమ్ ఏ నుంచి కే వరకి ఐయామ్ హావింగ్ ది సేమ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డాటా. ఏ, బి, సి, డి అన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లోనే వస్తున్నాయి. అలాగే మినిట్స్‌లో చూస్తే కూడా యూ విల్ సీ ఆల్ ది నంబర్స్. అదే మీరు పాయింట్స్‌లోకొస్తే యూ విల్ సీ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్. నంబర్స్ ఉన్నవి అండ్ 3 అనేది మనకి నంబర్‌లో కాకుండా టెక్స్ట్‌లో ఎంటర్ చేశారు వాళ్ళు. దిస్ ఈస్ ది అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డాటా. అండ్ మోరోవర్ దేర్ ఆర్ సమ్ రికార్డ్స్ విచ్ ఆర్ హావింగ్ ది నో వాల్యూ. ఈ నో వాల్యూస్ మనం ఏమంటారంటే జనరల్‌గా డేటాబేస్ టర్మ్స్‌లో అయితే నల్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదా! దీన్ని ఏమంటారంటే డేటాబేస్ టర్మ్స్‌లో నల్స్ అంటారు. సో యూ ఆర్ సీయింగ్ లైక్ 3 డిఫరెంట్ 3 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా వితిన్ ది సింగిల్ ఫీల్డ్. పాయింట్స్ అనే ఒక్క దాంట్లోనే మనకి నంబర్స్ ఉన్నవి, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో డాటా ఉంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ నల్స్ మనకి రిపోర్ట్‌లో వి కెనాట్ ప్రెజెంట్ ఇట్ నల్స్. అంటే కొన్ని చార్ట్స్‌లో ప్రెజెంట్ అవుతది. కొన్ని చార్ట్స్‌లో అసలు నల్స్ అనేవి చూపించలేము మనం. సో అటువంటి కేసెస్‌లో వి హావ్ టు రిప్లేస్ థిస్ నల్స్. అంటే మనకి డేటాబేస్‌లో నుంచి నల్స్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ వి హావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్. అప్పుడు ఏమంటారంటే బిజినెస్ వాళ్ళు, ఓకే నాకు నల్స్ ఉన్నాయి కదా! నల్స్ ఉన్న డాటా దగ్గర నో డాటా అని ఎంటర్ చేయండి అంటారు. అంటే డేటాబేస్‌లో నుంచి మీరు డాటాను తీసుకోవాలి అండ్ యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఫీల్డ్ హాస్ ఎ నల్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. నల్స్ ఉంటే యూ హావ్ టు, కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటదంటే రిప్లేస్ విత్ ది అదర్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అంటారు. కొన్ని కేసెస్‌లో మీరే లేదంటే నో డాటా అని ఎంటర్ చేయండి. నో డాటా అని చూపించండి నాకు అని చెప్పేసి అంటారు. అండ్ అలాగే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో ఉన్న 3ని కూడా వి హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ది నంబర్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్. అండ్ అలాగే రీబౌండ్స్‌లో చూస్తే యూ విల్ హావ్ ది నంబర్స్ అండ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ది క్వెషన్ మార్క్ విచ్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఈ క్వెషన్ మార్క్స్ అనేవి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అండి మనకి.
ఓకే. సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్‌లో యూ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ సేమ్ ఫార్మాట్. ఒక చిన్న డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఉన్నా గూడా ది కంప్లీట్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫార్మాట్ ఫీల్డ్ ఈస్ షోయింగ్ డిఫరెంట్. అది నంబర్‌గా చూపించాల్సిన ఫీల్డ్ మనకి టెక్స్ట్‌లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. బికాస్ వెనెవర్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దిస్ అట్‌లీస్ట్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ వన్ ఆల్ఫాబెట్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్‌లో ఆ ఫీల్డ్‌లో ఏదన్నా ఒక వాల్యూ మీకు టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో ఉన్న లేదంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్‌లో ఉన్న ది కంప్లీట్ థింగ్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ క్లిక్‌లో అయితే. సో ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్ మార్క్ కూడా వి హావ్ టు రిప్లేస్ దట్ విత్ ది సంథింగ్ ఎల్స్. వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏదైనా అడిగితే దాన్ని బట్టి మనం రిప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అండ్ దెన్ అసిస్ట్ అగైన్ హియర్ ఆల్సో లైక్ వి ఆర్ సేయింగ్ ది నల్ వాల్యూ. సో యాస్ ఐ మెన్షన్ ఎంప్టీ వాల్యూస్ కాల్డ్ యాస్ నల్ వాల్యూస్ అండ్ వి హావ్ టు రిప్లేస్. కొన్ని కేసెస్‌లో ఏమంటారంటే ఇది నల్ ఉంటే రీబౌండ్స్‌లో ఉన్న వాల్యూని రిప్లేస్ చేయండి అంటారు. రీబౌండ్‌లో 4 ఉంది కదా! ఇక్కడ 4 రావాలి అంటాం. లేదంటే కొన్ని కేసెస్‌లో ఎలా ఉంటదంటే దీనికి ఈ నల్ కంటే ముందున్న వాల్యూ ఏదో దాన్ని రిప్లేస్ చేయండి అంటాం. సో బిజినెస్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ అనేవి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. విల్ కవర్ థాట్ ఇన్ ది ట్రేడింగ్ పార్ట్. ఆల్‌మోస్ట్ లైక్ 10-12 ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. సో వి విల్ కవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఎట్ ద టైమ్. సో యాస్ ఐ మెన్షన్, సో దేర్ ఆర్ we will get the data from the different sources. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి మాక్సిమం కేసెస్‌లో డేటాబేస్ నుంచే వస్తది. లేదంటే కొన్ని టైప్స్‌లో వాళ్ళు ఎక్సెల్స్‌లో ఏదన్నా ఆల్రెడీ ఒక టైప్ సెటప్ చేసి ఉంటే అందులో నుంచి వస్తది. సో డేటా అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్ నుంచి వాడతాం. ఓకే. డైరెక్ట్‌గా మన క్లిక్ సెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్ నుంచే మాక్సిమం వి కెన్ గెట్ దట్ డేటా ఫ్రమ్ ది ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్. సో క్లిక్ సెన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు క్లిక్ సెన్స్ అనేది ఓన్లీ బీఐ టూల్ కాదండి. ఇట్స్ ఈటీఎల్ అండ్ బీఐ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. క్లిక్ ఈస్ ద ఈటీఎల్ టూల్ అండ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హాస్ అ వేర్ హౌస్. అంటే మీకు క్లిక్ సెన్స్ వాడుతూ ఉంటే మీకు ఈటీఎల్ టూల్ అవసరం లేదు. డేటా వేర్ హౌస్ అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్ అంటే ఎవ్రీ మినిట్ అప్‌డేట్ అవుతూ ఉండే డేటాబేస్ అది. అంటే ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అమెజాన్‌కి ఎవ్రీ మినిట్ కొన్ని లాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ వస్తాయి. సో ఇటువంటి డేటాబేస్‌లో నుంచి యూ కెన్ గెట్ ది డేటా. మీరు అటువంటి డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తీసుకొని యూ కెన్ డూ ద ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ వితిన్ ద క్లిక్ బై యూజింగ్ ద ఈటీఎల్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ యూ కెన్ స్టోర్ ద డేటా వితిన్ ది మెమరీ. సో దట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్. అది కమింగ్ నేను ఫర్దర్ స్లైడ్స్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో బిల్డ్ ది విజువలైజేషన్స్ ఇన్ ద సేమ్ టూల్ ఇట్‌సెల్ఫ్. ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్‌కి వేరే టూల్‌కి, విజువలైజేషన్స్‌కి వేరే టూల్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వితిన్ ద క్లిక్ సెన్స్ యూ విల్ డూ ఆల్ థీస్ థింగ్స్. అలాగే అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే లైక్ ఇట్ మైట్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లాట్ ఫైల్స్. ఫ్లాట్ ఫైల్స్ అంటే మనకిప్పుడు జనరల్‌గా మనం రెగ్యులర్‌గా చూస్తూ ఉంటాం. సీఎస్‌వి గాని, ఎక్సెల్స్ గాని, లేదంటే జేసన్ ఫైల్స్, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అంటే సర్వర్‌ల యొక్క లాగ్ ఫైల్స్ ఏమన్నా రీడ్ చేయాలంటే దోస్ విల్ బి ఇన్ ది టెక్స్ట్ ఫైల్స్. సో అటువంటి ఫైల్స్ ఏమన్నా రీడ్ చేస్తుంటే డేటా అనేది మనకి కాన్స్టెంట్‌గా ఉండదు. అంటే ఒకే ఫార్మాట్‌లో ఉండదు. డిఫరెంట్ ఫార్మాట్‌లో వస్తూ ఉంటది. అలాగే లాగ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ది వెబ్‌సైట్, సోషల్ మీడియా డేటా యాస్ ఐ మెన్షన్ అండ్ సర్వేస్. ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సర్వేస్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. కొన్ని సర్వేస్‌లో ఎలా ఉంటదంటే మీకు 4 ఆప్షన్‌లు ఇస్తారు. ఐదో ఆప్షన్‌ని మిమ్మల్ని ఎంటర్ చేయండి అంటారు. సో మీరు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్‌లో ఎంటర్ చేస్తారు కొంతమంది. డేటాని ఏమన్నా మీ కామెంట్స్ ఏమైనా ఎంటర్ చేయమన్నప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో ఎనీ క్వెషన్స్ అబౌట్ ది రా డేటా అది హై లెవెల్‌గా? ఓకే. మూవ్ ఫర్దర్. సో క్లిక్ సెన్స్ యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటది జనరల్‌గా? సో క్లిక్ సెన్స్ అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యాస్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఈటీఎల్ టూల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విజువలైజేషన్ టూల్. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ సెన్స్‌లోనే యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ కనెక్ట్ టు ది ఆల్‌మోస్ట్ 250+ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. డేటా సోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే డేటాబేసెస్ ఇవి. ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది చూడండి మీరు అమెజాన్ డేటాబేస్ నుంచి కానివ్వండి, లేదా ట్విట్టర్ నుంచి హబ్‌స్పాట్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అజ్యూర్,
there are different kind of things, and Excel files, YouTube, CSV files, whatever. So almost 250 plus connectors ni base cheskoni you will get the data from those databases or files. And then within the using the Qlik Sense connectors, you don't need additional connectors. Within the Qlik Sense, there are different connectors available. So by using those smart connectors, you will connect to the databases and you will get the data. ఈ డేటాని మనము ఈ కనెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ డేటాని తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ నథింగ్ బట్ ఈ. సో పీపుల్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. బట్ ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చినారో వాళ్ళ కోసం అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. సో డేటాబేస్ లో నుంచి లేదంటే ఒక ఫైల్లో నుంచి మనము డేటాని క్లిక్ లోకి ఫస్ట్ టైం లోడ్ చేస్తుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. ఎక్స్ట్రాక్షన్, గెటింగ్ ద డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ని ఈ అంటారు. ETL లో ది ఫస్ట్ ఈ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో మరి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన డేటాని వీ హ్యావ్ టు అప్లై యాజ్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి డేటా అనేది అన్నిట్లలో సేమ్ గా ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేదు. కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా రావచ్చు మనకి. ఇందాక చూపించినట్టు అయితే బ్లాంక్ రావచ్చు డేటా, లేదంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లాంటివి, లేదంటే టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ లో డేటా రావచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు డూ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అంటే వాటిని మనము చేంజ్ చేయాలి. ఆ లాజిక్ ని మనం ఆ ఫీల్డ్స్ పైన ఉన్న లాజిక్ ని, ఆ వాల్యూస్ పైన ఉన్న లాజిక్ ని వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ సర్టెన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దోస్ చేంజెస్. సో ఆ చేంజెస్ ఏమంటారంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా, దెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన డేటాని మనం ఎక్కడ చేస్తాము? మిగతా టూల్స్ లో అయితే, ఇప్పుడు పవర్ BI, టాబ్లీ లాంటి టూల్స్ అయితే దే హ్యావ్ టు లోడ్ ఇట్ ఇన్ ది సెపరేట్ డేటాబేస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి డేటాబేస్ లో నుంచి డేటాను తీసుకొని దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్, they have to transform, and they have to load it in the another database. So database lo nunchi again you will connect to the reports. But ikkada enante meeru transform chesin tarvata as soon as you click on the load button, manaku load option untadi. Aa load option em chestadi ante it will load everything, whatever data you are loading and how much of data you are loading. Irrespective of data, it will load everything into the memory. మన సిస్టంలో ర్యామ్ అని ఉంటుంది, కంప్యూటర్లో ర్యామ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ర్యామ్ లోకి స్టోర్ చేస్తుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ అనదర్ డేటాబేస్. యుల్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేసెస్, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్. యుల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా అండ్ యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా అండ్ యూ లోడ్. ఇక్కడ మీకు ఈ ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేసే ఆప్షన్ లేదండి. అంటే మనకి డేటా మెమొరీలో లోడ్ అవ్వకుండా డిజేబుల్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. చాలా మంది ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. సో వాళ్ళకు నేను ఆ పాయింట్ అప్పుడు క్లాస్ లో చెప్పలేదు, మీకు చెప్తున్నాను. సో దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు డిజేబుల్ టు లోడ్ ద డేటా ఇన్ టు ద మెమరీ. దెర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ ఎస్కేప్ లోడింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ద మెమరీ. ఖచ్చితంగా మీరు డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, దీన్ని లోడ్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఖచ్చితంగా మెమరీలో లోడ్ అవుతుంది. మెమరీలో మరి ఏ ఫార్మేట్ లో లోడ్ అవుతుంది అంటే బైనరీ ఫార్మాట్స్ లో లోడ్ అవుతుంది. బైనరీ ఫార్మాట్స్ అంటే జనరల్గా 01, 10, 00, 00 ఓన్లీ 10s ఉంటాయి ఇంకా అందులో. మరి బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఎలా లోడ్ అవుతుంది? కొన్నిసార్లు డేటా అనేది మనకి డూప్లికేట్ అంటే 2 times వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లిక్ సెన్స్ అనే వర్డ్ మనకి 3 times వచ్చింది అనుకుందాం. ఒక టేబుల్లో నాకు క్లిక్ సెన్స్ అనే వర్డ్ 3 times రిపీట్ అయింది, లేదంటే 30 times వచ్చింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉదయ్ అనే పేరు ఉంది, నేను కస్టమర్ అనే టేబుల్ లోడ్ చేస్తున్నాను. నాకు ఉదయ్ అనే పేరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు 10,000 times మరి డేటాని ఎలా లోడ్ చేస్తుంది మెమరీలో అంటే it will load Uday as a one time because for each letter there will be a binary code. జనరల్ కంప్యూటర్ లో మనకి ఏంటంటే ర్యామ్ లో జనరల్ టర్మ్స్ ర్యామ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఏ డేటా అయినా సరే ర్యామ్ లో బైనరీ ఫార్మేట్ లోనే లోడ్ అవుతుంది. సో మీరు డేటా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా దట్ విల్ లోడ్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఆ ర్యామ్ లో అది ఒకటేసారి లోడ్ చేసుకుంటుంది. మీకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టేబుల్ లోడ్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ డేటా లోడ్ చేస్తున్నారు, మీకు ఉదయ్ అనే నేమ్ వచ్చింది. వాడు ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ లోడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ, సెకండ్ టైం కూడా ఉదయ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఉదయ్ అనేది ఆల్రెడీ ర్యామ్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఆల్రెడీ ఉంది అనుకుంటే
it skip that uday. Ala 10th మీ remaining 9999 times it will check and it will skip within the fraction of seconds. మరి మెమరీలో మనకి బైనరీ ఫార్మాట్లో లోడ్ అవుతుంది, దట్స్ ఓకే, సేవ్ అవుతుంది. దట్ హౌ కెన్ వి రీడ్ ద డేటా? బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాని మనం ఎలా రీడ్ చేసుకోగలము అంటే దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ క్యూవిడీస్. బై యూజింగ్ ద క్యూవిడి అంటే ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఐడియా ఉన్నా కూడా చెప్తున్నానండి. క్యూవిడి అంటే సిమిలర్ టు మనకి డేటాబేస్లో టేబుల్ ఎలాగో క్లిక్ సెన్స్లో క్యూవిడి ఎలాగో. ఓకే, ఈ క్యూవిడి ఏం చేస్తుంది అంటే బై యూజింగ్ దిస్ క్యూవిడి వి విల్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ. అంటే మెమరీలో మనకు ఫస్ట్ టైం ఇనిషియల్గా లోడ్ చేసినప్పుడు డేటా లోడ్ అవుతుంది కదా మెమరీలో. మరి అటువంటి డేటాని మనం బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాని మళ్ళీ మనం రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే బై యూజింగ్ ది క్యూవిడీస్ వి విల్ రీడ్ ద డేటా. అండ్ ఆటోమేటిక్గా మీరు లోడ్ చేయగానే ద డేటా విల్ బి లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ విజువలైజేషన్స్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ విత్ ది లేటెస్ట్ డేటా. ఆల్రెడీ ఉంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, లేదంటే మీరు కొత్తగా మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ రిపోర్ట్స్ క్రియేషన్ కూడా రిపోర్ట్స్ క్రియేషన్ అనేది ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 40% ఆఫ్ ది వర్క్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి మీకు. ఆ ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ బేస్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ది వర్క్ విల్ బి డన్. మీకు విజువలైజేషన్లో ఎక్కువ టైం ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మీరు ఎక్కువగా మనం వర్క్ చేయాల్సింది ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోనే ఉంటుంది. So as I mentioned, Qlik Sense is an ETL tool and at the same time it's a BI tool. And it also has the in-memory concept, which is not there in the, I don't think it's there in the Tableau. But Tableau gurinchi idea ledu, but it's not there in the Power BI. This in-memory concept, Power BI lo limited ga undi. Ante adi hard disk lo load avutundi gaani it's not stored in the memory. But ikkada enante purely memory concept, in-memory concept. Any questions about this? సో ఈ ర్యామ్ లో లోడ్ అయినట్టు మనం చూసుకోవచ్చా డేటా? యా, చూడొచ్చు. మనకు you will see everything like. Okay. So QVD అంటే nothing but click view data file అండి. It is similar to like database లో ఇప్పుడు you understand this is in memory as the another warehouse. Okay, ఇది OLTP transactions అనుకుంటే database అనుకుంటే ఇది మీరు ఇట్స్ మనకి warehouse database. ఓకే, RAM అనేది మనకి ఇక్కడ warehouse database లో వర్క్ చేస్తుంది. సో మనకి warehouse లో కూడా సెపరేట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మనకి ఇన్ మెమరీ కాబట్టి we have the QVDs. Okay. So as I mentioned, there are different advantages. I mean, the advantages I already covered that in the previous slides. So you can directly get the data from the databases or Excel file, whatever you want. You will directly get it from the database. No ETL tools are needed. No data warehouse is required. మీకు data warehouse అవసరం లేదు, ETL tool కూడా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా Qlik Sense నుంచి we can connect to the databases or Excel files and we can get the data directly into the Qlik. అది Qlik Cloud కానివ్వండి, Qlik Enterprise versions కానివ్వండి, అంటే Qlik Sense desktop అయినా పర్లేదు. You will directly get it from the different sources. సో ఇక్కడ మనకి డేటా వేర్ హౌస్ ETL అవసరం లేదు అంటే you're almost saving 5 to 10 people. You will do within only Qlik developer, one person can handle the ETL concept here and that same person will handle the visualization development here. అండ్ డేటా అంతా కూడా మనకి ఆల్రెడీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి వెరీ పర్టికులర్గా పర్సన్ ఎవరు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ర్యామ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్తో మనకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. వేరే రోజు అంటే సర్వర్స్ డౌన్ అని, డేటాబేసెస్ అయితేనేమో మనకి సర్వర్స్ డౌన్ అని, లేదా సర్వర్స్ క్రాష్ అయినా, కొంచెం ఎక్కువ సేపు క్వరీస్ ఏమైనా రన్ అయినా కూడా సర్వర్స్ అనేవి స్లో అవుతుంటాయి, బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ తీసుకోండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ర్యామ్ కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ మీకు సిస్టమ్ స్లో అనిపిస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ది ర్యామ్ సైజ్. మీరు ర్యామ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్గా మనకి ఒక పర్సన్ అని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ర్యామ్ మెయింటెనెన్స్కి.
IT team folks already they'll notice everything, right? So system ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు డాటా పెరుగుతుంది అనుకుంటే యూ విల్ జస్ట్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ది ర్యామ్ సైజ్, దట్స్ ఇట్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఇనిషియల్గా మేము 256 GB వాడాము. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ది 756 GB ర్యామ్ in the production servers. And we are having the like crores of data in the things, but still like it's all about like maintaining the RAM, that's it. అదే వేరోజ్ అయితే మీకు వేరోజ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ 3 to 4 people 24/7 అవైలబుల్ ఉండాలి. బికాస్ ఆ డేటాబేస్ డౌన్ అయినా డేటాబేస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా దట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ది కంప్లీట్ రిపోర్టింగ్ అక్కడ. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, ఇక్కడ మీకు వేరోజ్తో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. And all you need to do is like you're directly connecting from the databases and you're loading into memory again, and then memory లో డేటా వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ గా రిపోర్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో as I mentioned, మనకి ఇప్పుడు డేటాబేస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 1 TB డేటా ఉందనుకోండి, సో మన మెమరీ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా? చేస్తుంది. క్లిక్ ఇస్ వెరీ లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో చిన్నగా మీరు చిన్న టేబుల్స్ వాడుకోవాలి. నేను 200 రికార్డ్స్ ఉన్న టేబుల్ వాడుతున్నానండి. 200 crores టేబుల్ ని ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ విత్ ఇన్ 4 minutes. Okay. I have a screenshot of that. Like my recent project load, and I'm dealing with the 200 crores of data, and it is loading just a 4 minutes. How much data in there? Means not in the terms of rows, means in size. Rows in size? No, size. How much the size? Terabytes or GBs or like that? So as I mentioned, like even though meeku 200 crores unna kuda, there will be a data duplicated, right? Yeah. So ఆ టోటల్ డాటా కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు డాటా అనేది మీకు సింగిల్ టైమే లోడ్ అవుతుంది మెమరీలో. సో దట్స్ ద రీజన్ లైక్ ఇప్పుడు మాకు చాలా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మేము క్రాస్ జాయిన్ చేసాము కొన్ని కేసెస్లో. క్రాస్ జాయిన్ వల్ల మనకి డాటా ఏమవుతుంది, డాటా విల్ బి డూప్లికేటెడ్, రైట్? సో సేమ్ డాటా విల్ బి రిపీటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో అటువంటిప్పుడు దానివల్ల మాకు ఏమైపోయింది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ విత్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఇట్ సెల్ఫ్, like size of the table increased to 200 crores. So if ఈ 200 crores data నేను Qlik Sense లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి, and then I have to showcase that in the reports. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే డేటా అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి అందులో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ టైం లోడ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ టైం అదే వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్కిప్ దట్ రికార్డ్. బట్ మెమరీలో మనకి ఎందుకంటే బైనరీ ఫార్మాట్ లో లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎన్నిసార్లు లోడ్ చేసినా దట్ లోడ్స్ ఓన్లీ వన్ టైం. మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇట్ విల్ రిటర్న్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రికార్డ్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ ఇందాక అడిగారు కదా, శంకర్ అడిగారు లైక్ డస్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ ఐటీ పీపుల్ ఆర్ నాన్ ఐటీ పీపుల్? సో ఇట్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ పీపుల్ అండి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ఐటీ లేదు, నాన్ ఐటీ లేదు, ఎవరికైనా వర్క్ చేయొచ్చు. బిఏ టూల్స్ ఏదైనా సరే, if you learn it and if you understand the basic SQL concept, basic SQL and advanced level SQL కూడా అవసరం లేదు, basic SQL like data ఒక టేబుల్ ని ఎలా క్వరీ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ డేటాబేస్, వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్, వాట్ ఈస్ మెజర్, అండ్ టేబుల్లో డేటాను ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తారు, ఇది బేసిక్ లెవెల్ SQL. ఇది తెలిస్తే చాలు. ఇంకెక్కువ మేజర్ గా మనకి ఇంకా డెప్త్ గా వెళ్ళి డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి SQL లో, అవేం అవసరం లేదు. ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే యూ విల్ ఈజీలీ వర్క్ ఆన్ ది ఎనీ BA tools, నాట్ ఓన్లీ ది Qlik Sense బట్ ఎనీ BA tools. I can guarantee that. And after that you have to understand that functionality of the tool యొక్క ఫంక్షన్స్ లాంటివి తెలిస్తే కూడా యూ విల్ అండర్స్టాండ్, యూ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. చాలా మంది ఇంతకుముందు బ్యాచ్ లో కూడా చాలా మంది డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారండి, సేమ్ మీలాగే. ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ, సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ అదర్ ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎలా అంటే లైక్ వాళ్ళు ఎప్పుడో 2010లో 2009లో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, లేదా 2015లో బీటెక్లో డిగ్రీలు చేసిన వాళ్ళు, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సివిల్ మెకానికల్ చేసిన వాళ్ళే మన దగ్గర నేర్చుకొని ఓన్గా హ్యాండిల్ చేసుకున్నారు ఇంటర్వ్యూస్. ఐ విల్ షేర్ ది ఆల్ ది థింగ్స్ అండి. మీకు వీడియోస్ ఇస్తాను, ఎవ్రీడే క్లాస్ నోట్స్ ఇస్తాను. అలాంగ్ విత్ ది క్లాస్ నోట్స్ ఐ విల్ షేర్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఎవ్రీడే క్లాస్లోనే మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను రాసేసి ఇస్తాను. ఆన్సర్స్ ఇవ్వనండి, ఆన్సర్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ based on the understanding of the concepts. You can doubts on that, you can ask me. Okay,
So it works for anyone అండి, irrespective of backgrounds. Okay. So as I mentioned, like you will see this screenshot is from 2011 అండి. I need to update it actually. So majority of the industries or majority of the countries are already using the Qlik Sense tool. Even like మన దగ్గర కూడా చాలా కంపెనీస్, లైక్ మీకు తెలిసిన చాలా కంపెనీస్ Qlik Sense ని వాళ్ళ రిపోర్టింగ్ టూల్లో వాడుతున్నాయి. లైక్ టాటా గ్రూప్స్, కంప్లీట్ టాటా గ్రూప్స్, ఎన్ని టాటా గ్రూప్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ టాటా గ్రూప్స్ అండర్లో ఏమేమి కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ట్రాక్ చేయడం కోసం దే ఆర్ యూజింగ్ ది టాటా Qlik Sense tool. అవర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఇండియన్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ is also using the Qlik Sense tool. Indian Oil is also using the Qlik Sense tool. And Samsung from the beginning, Samsung వాళ్ళు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి దే ఆర్ యూజింగ్ ది BA tool as a Qlik Sense. Novartis కంప్లీట్ ఈ రీసెంట్ టైంలో పవర్ BI నుంచి టాబ్లూ నుంచి ఎక్కువగా కంప్లీట్ గా మూవ్ అయిన కంపెనీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది Novartis. They switched from Power BI and Tableau into Qlik Sense. Everything వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో దే కంప్లీట్లీ migrated from the Power BI and Tableau to Qlik Sense. Shoppers Stop, these are also like using from the beginning of the business, they're using the Qlik Sense, QlikView tool. QlikView, Qlik Sense, both are same. Credit Suisse, our European bank, this is also using the Qlik Sense tool. HSBC, మీరు ఆల్రెడీ ఇందాక అన్నారు కదండి ఉదయ్ గారు, చాలా మన దగ్గర నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్ హెచ్ఎస్బిసిలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు ఇంతకుముందు. సో ఈవెన్ I also used to work for 3 months of contract for the HSBC. So HSBC also using the Qlik Sense tool for their business. And ఇలా కాకుండా ఓన్లీ Qlik Sense tool నే 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్. చాలా మంది పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే జనరల్ గా దే కంపేర్ విత్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్స్ వర్సెస్ ది Qlik Sense టూల్స్. మైక్రోసాఫ్ట్ లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయండి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ లో 70,000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అంటే ఇట్స్ నాట్ యూజింగ్ ద రీసెంట్ ఒక కన్వర్జేషన్ జరిగింది, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో 70,000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అంటే ఇట్స్ నాట్ దే ఆర్ జస్ట్ ఆ 70,000 కస్టమర్స్ క్లిక్ లో ఉన్న పవర్ BI ని వాడుతున్నారని కాదు, పవర్ BI లో ఉన్న డిఫరెంట్ టూల్స్ లో ఏదో ఒకటి వాడుతున్నారు అని. బట్ ఇక్కడ క్లిక్ అంటే ఓన్లీ Qlik Sense. 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ అంటే ఓన్లీ Qlik Sense పైనే ఉన్నారు 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ దట్ రీసెంట్ గా ఎక్వైర్ చేశారు వేరే ETL టూల్స్ లాంటివి, కానీ టిల్ 2001 they are using they have only Qlik Sense tool, QlikView and Qlik Sense. So recently they acquired Talent ETL tool that is also merged into Qlik Sense. They're planning to combine Talent and Qlik in a single reporting itself. సో అలాగే మనకు ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా ఇదే వాడుతున్నారండి, లైక్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్లేయర్స్ అనాలిసిస్ they are using the Qlik Sense tool. Any questions on this? I'll jump into the demo and any questions meanwhile? Vamsi garu, yeah, మీరు OLTP ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పారు కదా, ఇది Qlik Sense OLAP కూడా యూజ్ చేస్తున్నారా? yeah, it depends అండి. ఇప్పుడు OLAP నుంచి కూడా మీరు డేటాను పుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అని చెప్పారు కదా, అందుకని. అట్లేం లేదు. ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్ లో ఎలా వాడతారు అంటే, ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వి యూజ్ టు హ్యాండిల్ ది డేటా విండోస్. సో OLAP నుంచి కనెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఏంటి, ఇన్ఫర్మేటికా టూల్ ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ETL కి వాడేవారు. ఇన్ఫర్మేటికా ETL టూల్ OLTP నుంచి ETL ఇన్ఫర్మేటికా బేస్ చేసుకొని OLAP లోకి పుల్ చేసేవాళ్ళు. OLAP నుంచి మేము Qlik Sense లోకి లోడ్ చేసుకునే వాళ్ళం. బట్ ఇట్స్ లైక్ మనము ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, మీకు Qlik Sense లైసెన్స్ అనవసరంగా వేస్ట్ అవుతుంది. అంటే Qlik Sense ఓన్లీ విజువలైజేషన్ కోసం వాడుకోవడం వేస్ట్. ఇట్ హాస్ ద ETL కేపబిలిటీస్. అనవసరంగా మనము ఇన్ఫర్మేటికా కూడా పే చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసిన 2 years తర్వాత అర్థమైంది. అంటే అప్పుడు మాకు ఎవరికి Qlik Sense గురించి ఐడియా లేదు. సో మేము అప్పుడు Oracle BA పైన వాడుతుండే వాళ్ళం. సో అప్పుడు మాకు ఏంటంటే కొంచెం లెస్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ది ETL కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది Qlik Sense. సో మేము ఇన్ఫర్మేటికాని ప్రిఫర్ చేసాం ఫస్ట్. బట్ తర్వాత అర్థమైంది, వన్స్ వి అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్స్,
ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేటిక్ అవసరం లేదు, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఓఎల్టీపీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా మేము అప్పుడు క్లిక్ని ఓఎల్టీపీకి కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో వి మైగ్రేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేటికా ఇంటూ ఈటీఎల్, క్లిక్లోని ఈటీఎల్కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. నౌ-ఏ-డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండి. మీరు ఓఎల్ఈపీ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఓఎల్టీపీ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ క్లిక్ అనే టూల్ ఉంటే మాత్రం ఇట్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ది ఓఎల్టీపీ. ఓకే. లేదు నాకు ఆల్రెడీ ఓఎల్ఏపీ డిజైన్ అయి ఉంది, రీసెంట్గా క్లిక్ తీసుకున్నారు అనుకుంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ ద క్లిక్ సెన్స్ టు ఓఎల్ఏపీ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది క్లిక్ సెన్స్ డెస్క్టాప్ అండి. మీకు డెస్క్టాప్ కి క్లౌడ్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ క్లౌడ్ విల్ హ్యావ్ ది లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, whereas the Qlik Sense desktop will have the like నాకు ఇది February 2020 version Qlik Sense ఇది. సో they'll release every month, they'll add new features. సో ఆ ఫీచర్స్ అన్ని మనకి ఇనిషియల్గా క్లౌడ్లోకి వస్తాయి. క్లౌడ్లో వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే దెన్ they'll introduce in the desktop and on-premises versions. So this is the look and feel of the Qlik Sense desktop అండి. You will see different way to, like you can see the apps. సో మిగతా రిపోర్ట్స్ లో మనకి జనరల్గా ఏమంటారంటే డాష్ బోర్డ్స్ అంటారు. ఓకే, సో మన క్లిక్ సెన్స్ లో డాష్ బోర్డ్ ని అప్లికేషన్ అంటారు. సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ యాప్ అనొచ్చు, లేదంటే అప్లికేషన్ అనొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేసెస్, or if you want to build the visualizations based on the existing data, first you need to create the application. ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఉంటే మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ అవి చూపిస్తుంది, లేదు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ యాప్. సో ఫస్ట్ ఐ ఓపెన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ యాప్. So one app will have the different sheets. Okay, these are the different sheets. ఒక్కొక్క షీట్ లో you will have the different kind of charts. Okay, let's say for example there are different kind of charts here, like KPIs, buttons, bar charts. These all are the bar chart with the different dimensions or different measures. Single bar chart, it's a grouped bar chart, it's a stacked bar chart, it's a grouped bar chart, line charts. So there are different ways like you can present the each chart. So this is for the previous batch వాళ్ళకి నేను చేశాను. These are the filters. సో క్లిక్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, యాజ్ ఐ మెన్షన్, క్లిక్ లో డేటా అంతా కూడా మెమరీలో లోడ్ అవుతుంది అన్నాను కదా. ఈ మెమరీలో లోడ్ అవుతున్నప్పుడు డేటా అనేది ఎలా లోడ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ గో హియర్ అండ్ సీ. లెట్స్ ఓపెన్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్. సో ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది ఎలా లోడ్ అవుతుంది అంటే, సో డేటా అనేది ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు లీడ్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి దిస్ విల్ లోడ్ ఓన్లీ వన్ టైం ఇన్ ద మెమరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నెంబర్ కోడ్ 010101 అనే బైనరీ కోడ్ లో లోడ్ అవుతుంది ఈ లీడ్ అనేది. అండ్ అలాగే ఫేస్బుక్ యాడ్ 1, ఇదన్నీ యూనిక్ గా ఉన్నాయి. ఫేస్బుక్ యాడ్ 1, యాడ్ 2, యాడ్ 3. సో దీనికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇస్తుంది. సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓన్లీ 101001 సిబి ఉంటాయండి, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫేస్బుక్ యాడ్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో దిస్ విల్ లోడ్ ఓన్లీ 1 టైం. అండ్ ఇన్స్టా యాడ్ వచ్చింది, దిస్ విల్ లోడ్ అనదర్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ డౌన్లోడెడ్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది. నల్స్ని ఎలా లీడ్ చేస్తుంది మరి? వి అండర్స్టాండ్ వెదర్ వి హ్యావ్, మనకి వాల్యూ ఉన్నప్పుడు బైనరీ ఫార్మాట్ లో రీడ్ అవుతుంది, దట్స్ ఓకే. వాల్యూ లేనప్పుడు ఎలా లీడ్? వాల్యూ లేనప్పుడు ఇట్ విల్ లీడ్ ఓన్లీ యాజ్ అ, ఇట్ విల్ లీడ్ యాజ్ అ 1.
మనకి ఎక్కడైతే డేటా లేదో అక్కడ 1 రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ ఇన్ ది బైనరీ లోడ్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మెమరీలో మనకి లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక టేబుల్, ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఒక టేబుల్. ఇది ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే టేబుల్లో స్ప్లిట్ చేస్తుంది. ప్రతి ఫీల్డ్ని ఇట్ విల్ స్ప్లిట్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ లోడ్ ది ఎంటైర్ టేబుల్. ఎంటైర్ టేబుల్ని ఒకేసారి లోడ్ చేయకుండా అందులో ఉన్న ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ని ఒక్కొక్క బ్లాక్గా లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మెమరీ టైప్ అనేది ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది. తర్వాత పేరెంట్ క్యాంపెయిన్, ఇట్ విల్ బి సపరేట్ బ్లాక్. ప్యారలల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ని ఒక్కొక్క బ్లాక్గా డివైడ్ చేస్తుంది. డివైడ్ చేసి ఇట్ విల్ లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇలా మెమరీ లోడ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉన్న లీడ్, ఈ మెమరీ టైప్ లో ఉన్న లీడ్ అనేది ఈ యొక్క లీడ్ అనేది ఇందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో లింక్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఫేస్బుక్ యాడ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో లింక్ అవుతుంది. అంటే ఈ ప్రతి ఫీల్డ్ లో ఉన్న సింగిల్ వాల్యూ ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ లో ఉన్న, అంటే ఈ మిగిలిన ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతాయి. irrespective of your correct data, it will connect to the all the data from the particular field. అంటే ఇక్కడ ఉన్న లీడ్ అనేది ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో లింక్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న లీడ్ మళ్ళీ మెమరీ స్టేటస్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ తో లింక్ అవుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మెమరీ స్టేటస్ లో ఉన్న డౌన్లోడ్ అనేది ఈ అన్ని ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో లింక్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్. అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటంటే each value of the particular field will be associated with the all the values of the other fields. అర్థమవుతుందండి? గెట్ దిస్ అసోసియేటెడ్ పాయింట్ రిఫరెన్స్. నేను షోకేజ్ నీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఒక ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఒక వాల్యూ అనేది, ఒక ఫీల్డ్ లో మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, లాక్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. సో అందులో ఉన్న ఒక సింగిల్ వాల్యూ అనేది ప్రతి ఒక్క వాల్యూ తర్వాత ఆ టేబుల్లో ఉన్న తర్వాత ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఉన్న మిగతా ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూతో లింక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా లింక్ అయ్యి మనకి డేటా అనేది 2 టైప్స్ లో రిపీట్ అవుతుంది మనకి విజువలైజేషన్ లో. కనెక్ట్ అయిన డేటా అనేది మనకి వైట్ కలర్ లో వస్తుంది. అన్మ్యాచ్డ్ డేటా అంతా కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు లీడ్ అనేది మీరు ఫేస్బుక్ యాడ్ 1 అనే క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఫేస్బుక్ యాడ్ 1 అనే క్లిక్ చేస్తే మీకు లీడ్, ఫేస్బుక్ యాడ్, డౌన్లోడ్ ఇవన్నీ కూడా అసోసియేటెడ్ డేటా కాబట్టి దిస్ విల్ పాపులేటెడ్ ఇన్ ది వైట్ కలర్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న లీడ్, ఫేస్బుక్ యాడ్, ఇక్కడ ఉన్న నల్ అనేది మనకి అన్అసోసియేటెడ్ వాల్యూ కాబట్టి దిస్ విల్ కమ్స్ వాట్ ఇట్ కాల్ గ్రే కలర్. మెమరీలో లోడ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ప్రతి వాల్యూ, ఒక ఫీల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ మిగతా ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్. అండ్ హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై దట్? సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ అనే ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను 2023. అండ్ యూ విల్ సీ ఇఫ్ యూ గో టు ది మంత్, ఆ ఇయర్ కి అసోసియేట్ అయిన వాల్యూ అన్ని జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ 2023 అవన్నీ వైట్ కలర్ లో వస్తున్నాయి. ఆ ఇయర్ కి సంబంధం లేని వాల్యూస్, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనకి గ్రే కలర్ లో వస్తున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఏ డేటా మనకి అసోసియేట్ అయి ఉంది, ఏ డేటా అసోసియేట్ అయ్యలేదు. అంటే 2023 ఇయర్ కి వచ్చేసరికి జాన్, ఫెబ్రవరి, మార్చ్ అనేది అసోసియేటెడ్ డేటా. అంటే 2023 ఇయర్ లో మనకి 3 months ఆఫ్ డేటా ఉంది. రిమైనింగ్ డేటా అంతా కూడా 2023కి సంబంధించింది కాదు, ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇయర్ కి సంబంధించింది. సో యూ కెన్ డైవ్ బై డైరెక్షనల్, అంటే మీరు సింగిల్ వేలో వెళ్ళడం కాకుండా మీరు బై డైరెక్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇన్ ది ఇయర్ ఆల్సో యూఆర్ సేయింగ్ ది 2022 కి సంబంధించిన డేటా. ఈ గ్రే కలర్ ఇండికేట్ నథింగ్ బట్ ది ఓన్లీ వైట్ కలర్ లో ఉన్న డేటా మాత్రమే మీకు ప్రెజెంట్ అవుతుంది. రిపోర్ట్స్ లో ఓన్లీ వైట్ కలర్ లో ఉన్న అంటే అసోసియేటెడ్ డేటా మాత్రం ప్రెజెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో బై డైరెక్షన్, అంటే ఇప్పుడు మీరు 2023 జనవరికి వెళ్ళాలి, అప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ ఇయర్ అనేది డిసెలెక్ట్ అయిపోయి జాన్ 2022 సెలెక్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇయర్ లోకి వెళ్తే యూ విల్ సీ జాన్ 2022 అసోసియేటెడ్ విత్ ది 2022 ఇయర్. అలాగే ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ది ఎనీ కాంటినెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సెలెక్ట్ ది కాంటినెంట్
North America. Selected the continent North America. Well, I would say Europe. I'll select the Europe continent, and if you go to the countries, you can see these white color lo ఉన్న countries అన్ని కూడా యూరోపియన్ కాంటినెంట్ కిందకి వస్తున్నాయి, అండ్ ఈ గ్రే కలర్ లో ఉన్న కంట్రీస్ అనేవి ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్ యూరోప్. దీస్ ఆర్ అదర్ కాంటినెంట్. మరి ఇవి ఏం కాంటినెంట్, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ఏ కాంటినెంట్ తెలియాలి నాకు. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఆస్ట్రేలియా. Now you can do bi-directional search. If you go to the continent, then you can find it's Pacific. Australia is the Pacific continent. This is called bi-directional data search. By default ga Qlik Sense lo bi-directional data అనేది enable అయ్యే వస్తుంది. ఇది డిజేబుల్ చేస్తాను అన్నా there is no way to disable it. It's a general concept of the Qlik Sense. Bi-directional search అనేది. ఈ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అనేది ఏంటంటే మీరు డేటా మెమరీలో లోడ్ అవుతున్న ప్రతిసారి you will notice these things. అర్థమవుతుందండి పాయింట్? ఈ వాల్యూ అనేది ఇందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ అలాగే ఇందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ వే మళ్ళీ సెకండ్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఇది కూడా ఇందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ వే అలా ఈ ఫీల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఫీల్డ్కి వస్తుంది ఫేస్బుక్ యాడ్. ఫేస్బుక్ యాడ్ ఏం చేస్తుంది, 1 అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫేస్బుక్ యాడ్ 2 ఆల్సో సేమ్ వే. ఈ ఫీల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది క్యాంపెయిన్ నేమ్ ఆల్సో విల్ కనెక్ట్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దిస్, ఆల్ ది వాల్యూస్. అసోసియేటెడ్ అయిన వాల్యూని వైట్ కలర్ లో చూపిస్తుంది, అన్అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ని గ్రే కలర్ లో చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గ్రే. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది major difference comparing with the Tableau and Power BI and other BI tools, any other BI tools. ఈ కాన్సెప్ట్ పవర్ BI లో మీకు ఆప్షనల్ గా ఉంది. అంటే బై డైరెక్షనల్ అనేది మీరు ఆప్షనల్ గా ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండ్ ఇన్ ది అదర్ BI tools. బట్ క్లిక్ లో మాత్రం బై డిఫాల్ట్ గా మీకు బై డైరెక్షనల్ అనే వే అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ విచ్ ఇస్ అట్రాక్టింగ్ ది యూజర్స్. ఈ ఫ్యూచరే మనకి ఎండ్ యూజర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేది. ఎందుకు అంటే ఈ బై డైరెక్షనల్ వే వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళ బిజినెస్ అర్థం చేసుకోగలరు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ పర్చేసింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది, 175 కంట్రీస్, 175 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. 175 కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ గ్రే కలర్ లో చూపిస్తే సెంట్రల్ లో నార్త్ ఈస్ట్ అని ఉంది. ఈ రీజియన్ సెంట్రల్ నార్త్. వై దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇన్ దిస్ సెంట్రల్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్? దే కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఇట్. మాకు ఓవరాల్ వాల్యూస్ మనకు రీజియన్ లో ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 కంట్రీస్ సెంట్రల్ నార్త్ ఈస్ట్ అనేది ఆ ప్రోడక్ట్ అసోసియేట్ అయ్యలేదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఈ 2 రీజియన్స్ లో సేల్ అవ్వట్లేదు. వై దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ సేలింగ్? ఇక్కడ చూడగానే అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి దర్ బిజినెస్. So this is the bi-directional way of checking the data. So this gives the one of the best view to the end users, which will definitely help the business to improve their business. So the sheet section, the మీరు పైన చూస్తున్నారు కదా, this is the sheet section. ఈ sheet section లో you will build the reports. Okay, and if you want to perform the ETL things, అంటే డేటాని మనం తీసుకోవడం కానివ్వండి బేస్ నుంచి అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ ది ప్రిపేర్ ఆప్షన్. ప్రిపేర్ ఆప్షన్ లో కూడా మీకు 2 టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, బట్ మేజర్ గా వర్క్ చేసేది మాత్రం దీంట్లో డాటా లోడ్ ఎడిటర్. యాజ్ అ డెవలపర్ వి ఆల్వేస్ వర్క్ ఆన్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్. డాటా మేనేజర్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను. డాటా మేనేజర్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్. అంటే మీరు ఒక టేబుల్ తీసుకున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నాకు రీనేమ్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంబర్ టైప్ అని ఉంది. సో దీన్ని జస్ట్ మెంబర్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ వాంట్ టు రీనేమ్ దిస్ ఫీల్డ్. డేటాబేస్ లో నాకు మెంబర్ టైప్ అని వచ్చింది, బట్ నేను రిపోర్టింగ్ లో మాత్రం దీన్ని మెంబర్ నేమ్ అని చూపించాలి. యూ వాంట్ టు రిప్లేస్ ఫీల్డ్ నేమ్స్. సో అటువంటి ఫీల్డ్ నేమ్స్ మీరు ఇప్పుడు 2 ways లో చేయొచ్చు. ఒకటి
by using data loader, you have to manually reload it. You have to manually rename it. Sorry. అదే మీరు డేటా మేనేజర్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు రినేమ్ చేసేయండి, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మీకోసం రాసేస్తుంది. అలాగా మీరు యూ కెన్ డూ అప్ టు సెర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. క్యాప్షన్ చేసుకోవచ్చు, కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా చేయాలి అంటే మాత్రం ఈ డేటా మేనేజర్ సపోర్ట్ చేయదు. అది నేను చూపిస్తాను మీకు డెమో సెషన్, ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు. ఫస్ట్ ఐ కవర్ ది డేటా మేనేజర్, దెన్ ఐ కవర్ ది డేటా లోడర్. సో ఇందులో మీరు 60% ఆఫ్ యువర్ వర్క్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ది డేటా మేనేజర్ అండి. ఒకవేళ మీరు ఇన్ కేస్ ఒక ఫ్రెష్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, కొత్త ప్రాజెక్ట్, కొత్త డెవలప్మెంట్ అనుకుంటే, you can start using the data managers in the initial steps and you can do 50% of your work. అది చేయొచ్చు మీరు. బట్ ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ఈ డేటా మేనేజర్ అనేది ప్రజెంట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు improve the capabilities of this data manager, but for now there is no way to like do the advanced level calculations. Advanced level calculation అయితే మనం డేటా మేనేజర్ లో చేయలేం ఫస్ట్. ఇప్పుడైతే ఫ్యూచర్ లో అయితే దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద డేటా మేనేజర్. సో డేటా లోడర్ అనేది ప్యూర్లీ ఎ డెవలపర్ నీడెడ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డెవలపర్ అండి. డేటా మేనేజర్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్. ఇక్కడ మీరు డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా మేనేజర్, డేటా లోడర్ యొక్క పెయిన్. దిస్ ఇస్ ది సెక్షన్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ సెక్షన్స్. అంటే ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక్కొక్క సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు జనరల్ గా. అంటే ఆ టేబుల్ సంబంధించిన కోడ్ అంతా ఇక్కడ రాసుకుంటారు. ఈ సెక్షన్ లో ఇంకొక టేబుల్ సంబంధించిన డేటా రాసుకుంటారు. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ది కనెక్షన్స్. ఫస్ట్ మీకు డేటా రావాలి అంటే, ఒక డేటాను లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ ఫైల్స్. మీకు డేటా లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కనెక్షన్. రియల్ టైంలో అయితే కనెక్షన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయండి. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నాం, అంటే మనం ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి సర్వర్ అంటూ ఏమి లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ క్రియేట్ ది కనెక్షన్ ఫర్ ఈచ్ అప్లికేషన్. మీరు కొత్తగా ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా ఫస్ట్ మీరు కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కనెక్షన్ అండ్ యూ విల్ సీ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ అండ్ లిమిటేషన్ నథింగ్ బట్ నాట్ ఆల్ ది డేటాబేసెస్ అలౌడ్ హియర్. ఓన్లీ కొన్ని లిమిటెడ్ డేటాబేసెస్ మాత్రమే వాళ్ళు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో అవైలబుల్ గా ఇచ్చారు. అదే మీరు క్లౌడ్ కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్స్ వెళ్తే యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ హియర్. These are the different connectors. For example, if you want to connect to the Amazon S3, or for example, Azure Synapse or Azure SQL database, లేదంటే Databricks కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను, లేదంటే Facebook డేటా తీసుకుందాం అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. or if you want to connect to the Oracle databases, ODBC, OLJDB or Oracle, or Microsoft SQL కూడా ఉంటుంది, Microsoft SQL, MongoDB. So there are different connectors available here. So web files and Twitter gani, YouTube analytics. So we just need to select the data, whatever database we have, a database select cheskoni, then we have to provide the connection. Database yokka connection information provide cheste, host name, port number, service name, and then test the connection. Once the test connection is successful, you can create. మీరు క్రియేట్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ డేటా అనేది కనిపిస్తుంది, కనెక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ పుల్ ది డేటా స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఇక్కడ నేను 2 ఫోల్డర్స్ కి సంబంధించిన దీస్ ఆర్ ఫోల్డర్స్. ఓకే, యూ విల్ సీ దిస్ ఇస్ ద ఫోల్డర్ సింబల్. 2 ఫోల్డర్స్ నా లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న 2 ఫోల్డర్స్ కి నేను కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ ది డేటా, ఐ కెన్ select the file which is customers.csv. I can load this file, select the file and just click on insert script. So this is the CSV file from my local system, and local system connection ichesi nenu source name ani ichchanu, source files ani ichchanu. This is the name of the connection. So this is nothing but the extracting, and you have to load it. That's it. If you load the data, finally
ignore this. I'll do one thing. Let's create a new application. Okay. సో ఇప్పుడు నేను కొత్త అప్లికేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. సో లెట్స్ సీ. ఇక్కడ నేను ఏ డేటా ఇంతకు లోడ్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ లోడ్ ఎనీ డేటా, యూ కెన్ సీ అనలైజ్ అనే సెక్షన్ మనకి డిజబుల్ లో ఉంది. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ గెట్ ద డేటా. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ ప్రిపేర్ ది రిపోర్ట్స్. ఏ డేటా లేకుండా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయలేం కాబట్టి సో షీట్ అనేది మనకి డిజబుల్ అయిపోయింది కదా. సో ఫస్ట్ ప్రిపేర్ సెక్షన్. as I mentioned, by default గా మనకి 2 types of ఉంటాయి, డేటా మేనేజర్, డేటా లోడర్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, either from here or from here you can add the files. సో మీరు ఏమైనా ఫైల్ ఉంటే మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's go here. Let's go here and add this CSV file. సో బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిస్టమ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డేటా మేనేజర్. మీరు ఏదైనా టేబుల్ యాడ్ చేస్తుంటే ఇట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ పిక్ ది డేటా మేనేజర్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ది నెక్స్ట్. మై డేటా ఇస్ లోడింగ్ అండ్ ఇట్స్ డన్. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది డేటా విత్ ఇన్ ద టేబుల్. ఇది డేటా మేనేజర్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మీరు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి, వాటి మధ్య రిలేషన్ ని రికమెండ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా క్వాలిటీ. డేటా మేనేజర్ అనేది ఇట్స్ యూజింగ్ సమ్ ఏఐ టెక్నిక్స్. ఓకే, మీరు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ యాడ్ చేస్తే వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా ఇట్ విల్ రికమెండ్ ది రిలేషన్షిప్స్. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, లెట్స్ సేవ్ దిస్, లెట్స్ లోడ్ ద డేటా. And once data loaded, now we can see analyze the section manaki enable అయిపోయింది. So this sheet is empty since we haven't added any reports here. So just click on edit sheet and left side లో మనకి మనం ఏ ఫైల్ లోడ్ చేసామో ఆ ఫైల్ లో అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, చార్ట్స్, మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ చార్ట్స్ కాకుండా we can also integrate the third party charts. అంటే వేరే ఆన్లైన్ లో చార్ట్స్ ఉన్నా లేదంటే వేరే వెండర్ నుంచి ఏమైనా చార్ట్స్ మనం పర్చేజ్ చేసినా అటువంటి చార్ట్స్ ని those are comes under custom charts. సో జనరల్ ఎక్కువ వాడే చార్ట్స్ ఏంటంటే విజ్లిబ్ చార్ట్స్. విజ్లిబ్ అనేది ఒక వెండర్, సపరేట్ వెండర్. వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే క్లిక్ సెన్స్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ చార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తాడు. క్లిక్ రిలేటెడ్ సేమ్ బార్ చార్ట్, లైన్ చార్ట్, వాట్ ఎవర్ క్లిక్ లో ఉన్న చార్ట్స్ అక్కడ ఉంటాయి, కాకపోతే అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఉంటాయి. అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అందులో. కంపేరింగ్ విత్ ది క్లిక్ సెన్స్, ది ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ హ్యూజ్. So all you need to do is just drag and drop. Obviously this is same as the like different tools. I think Tableau also same capabilities it seems. So once you drag and drop, system will recommend the based on your data, system will identify some certain charts and it will change the data based according to if you want to change this to the bar chart, then you can convert into bar chart. So, first name. To present the I'll cover all these
things in the coming slides. Something wrong in the data. See. So these are the like in these training sessions, like I explain them, like what are the mandatory charts. These are the different level charts. You can also provide the buttons to go back. These are the different features. This is one type of class notes. By end of the training, like I'll provide this. The visualization looks like Tableau visualizations because I selected the theme as a, it is. I selected the theme as Hello, a sir. Tableau. Yeah. Vamsi, Yeah. sir. మీకు స్టూడెంట్స్ అందరికి రేపటి జాయిన్ లింక్ ఈ రోజు రికార్డింగ్ పర్పస్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ చాట్ రూమ్ లో పెట్టానండి. ఓకే అండి. ఓకేనా, అది ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. చాట్ లో పెట్టాను, రిజిస్టర్ అవ్వమనండి. Yeah. అలాగే జనరల్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగమనండి సార్. Sure అండి. So we can also have the custom themes where like you can see Qlik Sense provide some default themes, but we can also change the add our custom themes. So based on the themes, the colors of the data charts will be changed. If you want to, let's say for example, if I want to showcase in the Tableau kind of things, so this is the Tableau majority of the things. This is the by default colors in the Tableau. So any questions on these demo sessions? So what we do here is like we will provide the as I mentioned, I'll provide the class notes. I'll cover the basic level SQL, people who are not aware of the SQL, and we'll provide the two end-to-end projects, like from the data, getting the data, converting the SQL query into the Qlik Sense data model, and what are the transformations, what are the general transformations, and how do we implement the incremental loads, full loads, and then different charts, what are the major charts, how the set analysis works, how the security can be implemented. So this part will be covered in the training part. And we also provide the 90 days of license. Okay. Qlik Sense యొక్క 90 days license ఇస్తామండి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కి. ప్రజెంట్ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ మనకి ఫ్రీ వెర్షన్ అవైలబుల్ గా లేదు. క్లౌడ్ వెర్షన్ అయితే మీకు 1 month అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. బట్ క్లౌడ్ వెర్షన్ ఇప్పుడే మీరు వాడితే దట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనవసరంగా. అందుకే మేము ఫస్ట్ 90 days of license ఇస్తాము. ఆ లైసెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ గెట్ ది 1 month క్లౌడ్ వెర్షన్, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ది 120 days of license. And by end of the training, I can guarantee that you can be the intermediate level in the Qlik Sense end-to-end development. We provide the class notes, videos, and interview question and answers. And every day class, I'll cover the first 5 to 10 minutes. I'll cover the interview questions on the previous day topics. And we'll provide the real-time scenarios along to the real-time law. What are the multiple ways to achieve the same output? How we can do it? Which is the best one? Optimization techniques. And if people interested, we'll take the mock interviews as well. For one person, we'll take the 3 mock interviews. So fee will be like Venkat will discuss about the fees. So duration will be 35 to 40 days and including SQL. If SQL అవసరం లేదు మాకు ఆల్రెడీ అవేరే అనుకుంటే, then I'll take the 30 days of session on the Qlik Sense. సో మనకు మోడ్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ మోడ్ అండి.
క్లాస్ జూమ్లో ఉంటుంది. అండ్ టైమింగ్స్ విల్ బి 8 AM to 9 AM every day, Monday through Friday. And every Friday I'll give the assignments for your weekend work. Any questions, anyone? వంశీ గారు, హలో. Yeah. ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామండి జనరల్ గా?